will be taking the first question from Danny Segura with MMA Junkie. How was your training camp? I'm wondering, obviously, with this pandemic, it's changed sort of everyone's schedule and the way they do things. How did you do your training camp for this fight? Сейчас, что говорить, мы здесь уже, мы приехали сюда драться, мы приехали сюда побеждать, поэтому если я даже бы не тренировался, приехал бы сюда и показал хороший бой, а так как я еще и тренировался и приехал драться за пояс, я приехал сюда побеждать. Everything went great. I don't see the point talking about my training now. You know, even if I had no training, I would come here and my motivation would be enough for me to win this title. But me having a good camp, it's going to even give me more chances to do it. For sure. And this is the first time you fight for a UFC title. What's the feeling like? Do you feel a little bit more excited, a little bit more nervous than other bouts? Talk to me about the feeling heading into this fight. Первый раз дерешься за титул, более взволнован или больше нервничаешь? Расскажи о своих чувствах. Я не скажу, что я нервничаю, не скажу, что я взволнован. Да, это очень ответственный поединок. Это очень ответственный бой для меня, это бой за пояс. Вот. Я концентрируюсь на том, чтобы не думать об этом, а просто победить своего соперника, а просто уже получать награду. Yeah, I cannot say that I'm too nervous or I'm not worried about it. You know, I'm trying to just focus on the fight and don't concentrate on all the stuff that goes. And I can think about it after I win the fight, but now just all my focus is just on winning this fight. And there was some fan criticism surrounding this matchup. A lot of people thought you should have been fighting Aljamain Sterling instead of Jose Aldo. Curious what you make of that criticism, and do you sort of prefer to be fighting Aldo, or would you have rather have that matchup gone to Aljamain Sterling? Многие фанаты критиковали выбор Алдо твоим соперником. Многие считали, что должен быть Стерлинг. С кем бы ты предпочел драться? Со Стерлингом или с Алдо? Как ты считаешь? Я бы подрался и со Стерлингом, если бы его дали из Алдо. В том случае я бы сказал, что не буду драться с этим. Это выбор, это решение матчмейкеров. Значит, я думаю, что они обещают, что Стерлинг будет следующий, поэтому я рад, что Алдо опасный соперник, потому что он более опасен, чем Стерлинг для меня. I would have fought Sterling too. I would have fought anyone. It's not my decision. I'm also a challenger for the vacant belt. And matchmakers, UFC matchmakers decided that it's going to be Aldo, and I'm glad it's Aldo. It's a very good fighter and a legend of the sport. A legend of the sport, and as I said, probably Sterling going to be next, so we can find out later. All right, thank you, Peter. Best of luck. And we will take the next question from Sumik Dada with Sportskita. Peter, hope you're doing well. So my first question to you is, we've seen Jose Aldo fight for many years now. We know that he's a hard-hitting fighter. So will you be aiming for a finish against him, or will you go for a different game plan heading into the fight? Стараешься ты финишировать или у тебя какой-то другой план на этот бой? По ходу боя мой план побеждать. Как побеждать? Получится финишировать, значит будет отлично. Получится выиграть по очкам, будет отлично. Хочется не доводить до судения, до решения судей. Хочется заканчивать бои досрочно. We'll see how the fight goes. If I have a chance to knock him out, I will do it. I will beat him by decision. I'll take it too. But like I said, my goal is to win, and I don't care how I will do it. So what's your training camp been like for this fight with the pandemic and everything that's going around? Have there been any difference to your training camp? Пандемия как повлияла, что-то было другое, связано? Ну, для всего мира, для всех бойцов было что-то другое. Я думаю, что все были в таких ситуациях, где приходилось дома тренироваться, еще как-то, но будем драться. Yeah, I think it's
all fighters and everyone in the world felt the effects of the pandemic. I think all the fighters also trained at home, had to adapt, but we're all in the same situation, and I'm here right now to fight. It doesn't matter. Okay, one last question. Come Saturday, if you walk out as the new bantamweight champion, who would you like to defend the title against first? We know that you have had issues with Aljamain Sterling and Sean O'Malley. Would you be interested in any of those fights? Если ты станешь чемпионом, с кем бы ты хотел подраться следующий? Кого даст руководство, кого дают матчмейкеры. To be honest, I don't care. Whoever my matchmaker will pick, I will defend my titles against him. Okay, thank you, Peter, and good luck. And we will take the next question from Adriano Albuquerque with Kombacha. Petr, here in Brazil, much has been made about your experience training with Nova União and training directly with Jose Aldo back in the day. What do you remember about those sessions, and do you think that experience of training against Aldo will bring something that gives any of you an advantage over the other for knowing what to expect from the other one? Да, это был отличный опыт. Тренировался я с Жозе Алдо в 2016 году. Был отличный опыт. И боролись, и стояли немножко в парах. За это время, конечно же, я набрался еще достаточно опыта. Стал гораздо универсальнее, но я не думаю, что Алдо стал лучше. Yeah, of course, it's been a great experience training with him before. We sparred, we grappled, and it's been more than 4 years ago. I became a better fighter from that time, but I don't think he became a better fighter since that time. I think at best he stayed the same. Считаешь ли ты, что у тебя было преимущество, то, что ты в сравнении с другими бойцами, кто с Алдо дрался, то, что ты с ним тренировался, что для тебя это какое-то преимущество? Но я не думаю, что для меня это будет большим преимуществом. В принципе, на Алдо очень много боев, очень много видеозаписей, и, в принципе, он всегда ведет бой в похожей манере, стилистике, да, прессингует, пробивает свои лоу-кики, старается там боксировать. Но опять, то, что я тренировался у него, конечно, наверное, это будет и для меня плюс, и для него плюс. Training with him is going to be a huge advantage for me because, you know, Aldo, there's so much tape on him, so much videos, and he pretty much fighting in the same style for all over these years. He's going to pressure, he's going to use his boxing and low kicks. So I don't think it's going to be too much of an advantage for me. Maybe it somehow will affect the fight because he knows me, I know him, but I don't think it's going to make a huge difference. And one last thing, do you guys respect each other? Are you going to be, do you think that because you guys know each other, there's going to be less trash talk, more respect between you two during the fight? And is it different fighting a guy that you know, that you trained with and respect? Уважаете ли вы друг друга? То, что вы друг друга знаете, значит ли, что будет меньше трэш-тока, больше как-то проявления уважения? И как-то повлияет ли это на бой, то, что вы знаете? Ну, я думаю, что да, мы уважительно относимся друг к другу, так как с его стороны я тоже, как бы, нету ничего такого там прям оскорбительного, с моей стороны тоже. Я понимаю, что это бой, и нужно, конечно, какое-то продвижение, чтобы было. Я не думаю, что это как-то повлияет на бой, потому что и для него это цель драться, выиграть этот пояс, и для меня это та же самая цель, задача выиграть этот пояс. Я думаю, что этим самым бой будет еще и опаснее зрелищный. Yeah, we respect each other, you know, he didn't offend me in any way during the promotion. Of course, we have to promote the fight, but we do respect each other. But in us knowing each other, I don't think it's gonna affect the fight. I think it's, you know, he have a goal champion. I have a goal to become a champion, and it's gonna make a good fight. And we will take our next question from Michael Kreimer. Michael, please go ahead.
Аня. Раз, меня слышно? Да. Да, отлично. Я видел студию про Саята. Вы были в комнате Александра Волконовского, там общались. До боя, до сегодняшнего дня с Александром Волконовским связывался, потому что у него есть опыт сражения с Жозе Альдо. Как-то вы с ним обговаривали какой-то план на бой, или он делился с тобой опытом и говорил какие-то ключи? Да, это Алекс, Брэд приходили к нам в комнату с тренером. В принципе, информации хватает у нас на Алдо, в принципе, это все есть, все также видно. Но, опять же, конечно, некоторые свои моменты, которыми они работали, которые не получались, конечно же, он тоже посоветовал, что как. И были ли уже встречи с Альдо сейчас в Абу-Даби? Если были, то расскажи, как они прошли. С Алдо еще не пересекался, видел его команду, видел тренера ДД, а его и не видел. Спасибо. And we will take the next question from Mojang Wu with Hupu Media Company. Peter. Hi, this is Hupu Sports from China. I have a very interesting question for you. Many Chinese fans believe your surname Yan is actually from a Chinese character, and many fans claim your grandfather is 100% Chinese. So, are they saying about the truth or not? What's the real story behind your name Yan? Расскажи немного о фамилии, то, что в китайском медиа говорят о том, что у тебя китайская фамилия, что ты где-то именно из Китая. Правда ли это? Да, у меня есть корни. Yeah, it's true. My grandfather, he moved to Russia from China in the 80s, and yeah, my surname is come from characters, Chinese characters. And one more question about your fight. You had a beef with Cody Garbrandt back in the stage, and he won a big KO last UFC 245. So do you think he would be your most dangerous competitor in battleweight division? For you as to seeing as a competitor? У вас были конфликты с Коди Гарбрандтом, и в последний бой он впечатляющий нокаут. Считаешь ли ты, что будешь одним из самых своих соперников? С Коди Гарбрандтом у меня был конфликт. Ситуация была в день моего поединка. Он напомнил о себе всем. Вот. Я не думаю, что он будет опасным соперником для меня. Yeah, I don't have any beef with Cody Garbrandt. Last time we met, it was when I won my fight. He tried to get some attention. He tried to stay relevant by confronting me. And to be honest, I don't think he's going to be a dangerous opponent for me. Okay. Thank you, Peter. And we will take our next question from Matthew Scott with Cool Hand Media. Hey, Peter. I want to get you to talk a little bit about the relationship that you've had with Tiger Muay Thai down in Phuket. What is the training that you've had in the past down there added to your skill set, and why do you enjoy going so far away to train and prepare yourself in normal circumstances? Хочу спросить об отношениях с Тайгером. Почему именно ты так далеко все время ездишь туда, готовиться? Какие ты навыки приобрел за это время? В Тайгер Muay Thai первый раз я приехал в 2014 году. У меня, в принципе, практически был один вроде профессиональный бой, или не было еще профессиональных боев. С того момента я начал приезжать туда готовиться, мне очень понравилось. Там вся атмосфера, абстрагируешься дома, фрукты, солнце, массаж, питание. Все очень круто, и
Надеюсь, конечно, буду туда еще ездить. По-любому будем менять тоже место. Yeah, first time I came to Tiger Muay Thai in 2014, and at that time I had only one professional fight, and I really liked it from the first visit. I like the atmosphere over there. I like that I can just concentrate and focus on the fight game, the fruits, the weather, the beaches, and massages. Also was a bonus for me. And I will be coming back in the future, but of course I'll also be some new camps for myself too. Okay, are the specifics that they set up there has helped to your fight game, and also given your rise in the UFC has gone pretty seamlessly, and last fight you totally decimated Faber. You seemed to sort of know before he threw everything he was going to do. It was like you were reading his mind. What are you most happy about your own condition and your own skill set going into this fight and over your journey in the UFC so far? И со стороны кажется, что у тебя был очень легкий путь в UFC, ты довольно быстро дошел до титула, и говоря о твоем предыдущем бою с Фейбером, со стороны казалось, что ты просто как бы видел все, что он пытается сделать, читал его полностью и полностью его разобрал. Can you repeat the last part of the question? Yeah, I just want to know what about his own career trajectory is he most happy about since coming to the UFC? You know, he's ticked every box, he's answered every challenge. What's he most confident about in himself going into Saturday? Ну и немного то, что какие моменты в твоей карьере UFC, что тебе придает уверенности в предстоящем бою именно с Алдо? Да, когда мы подписали контракт, прошло уже 6 поединков, 1,5 года. Это очень, очень быстро моя карьера, так скажем, прогрессировала. В бою с Фейбером я знал, что будет делать Фейбер, и, конечно, под него готовился. Получилось выиграть бой досрочно, да, так скажем, не было никаких вопросов. Как получилось. Типа, что тебе придает уверенность перед поединком с Алдо? Что мне придает уверенности? Да, в принципе, опять же повторюсь, будь то Алдо, будь то кто-то любой другой, я обязан верить в свои силы, что я выиграю его, потому что если ты не будешь верить в себя, то кто в тебя поверит? И всегда себе говорю, если ты хочешь быть чемпионом, если ты обязан побеждать, ты обязан выиграть. Первая часть, что ты начал? Бои быстро. Yeah. So yeah, I managed to have 6 fights in 18 months in UFC, and my career was progressing very quick. And in a fight with Faber, I pretty much knew what he's gonna do in my fight game, so I prepared well for him and managed to finish him. And that confidence that I have, I believe in myself. I believe in myself that I deserve to be the champion, and if I'm not gonna believe in myself, who else gonna believe in me? So I always tell myself, if you wanna be in UFC, if you wanna be a champion, you have to be the next person standing in front of you, and it doesn't matter. It's gonna be Jose Aldo or someone else. Okay, thanks. And we will take our last set of questions from Yaroslav Stepanov with Sport24. Петь, приветствую. Вот первый вопрос. Говорили о том, что у тебя был тяжелый перелет в Абу-Даби. Действительно ли это так, и в чем была, так скажем, сложность? Ярик, привет. Тебя дезинформировали. Все было нормально. Мы прилетели сюда достаточно легко, поэтому никаких сложностей не было. Вот активность твоего инстаграма сейчас очень сильно растет. Я видел тебя, например, тебе победы желал Гена Головкин. Я думаю, что в принципе очень много людей пишут в инстаграме. Чувствуешь ли ты повышение активности? Что тебе пишут? И, может, самое такое неожиданное, вот помимо этого, что тебе написали? Да, сейчас перед каждым поединком, в принципе, огромное внимание, огромная поддержка со стороны фанатов российских,
разные страны, пишут, поддерживают, кто-то наоборот не поддерживает. Это нормально, это приятно, что люди верят в тебя, поддерживают тебя. И Кто-то еще вот из таких неожиданных, так скажем, людей писал тебе, помимо Головкина? много кто писал, просто очень много сообщений тоже, которых я не просматриваю сейчас. Это в первый день, во второй как-то старался еще обращать на это внимание. Сейчас уже время меньше и меньше не стараюсь в телефоне проводить. Но очень много сообщений, очень много людей пишет, разных известных людей, спортивных и музыкантов. Поэтому после боя постараюсь ответить, посмотреть. И последний вопрос от меня. Вот верно ли предположение, что тебе в Абу-Даби даже, по сути, баня может не понадобиться, потому что гонять можно на улице, но учитывая погодные условия и то, что многие бойцы реально там на балкон выходят и там, не знаю, на скакалке работают, еще что-то делают? Ну, да, мы тоже это делаем. Это, в принципе, акклиматизационный момент выходит. Нужно подготовить свое тело, дыхательную систему именно к этому климату. Вот, по чуть-чуть. Я тренировался в похожих условиях в Таиланде, в принципе. Я думаю, что за эту неделю не должно сильно поменяться именно мое состояние. Да. Говорят, что где будут проходить бои, там хорошая система кондиционирования будет. Все, в принципе, отлично. Вот еще интересно, у вас же, получается, бой будет рано-рано утром по местному времени, и, в принципе, по России, там, по центральной части тоже это будет очень рано утром. Перестраиваешься ли ты как-то сейчас, то есть ложишься спать вечером условно, просыпаешься утром, или как это выглядит? Да, бой будет утром, в 9 утра по местному, часов 8 по Москве, 7-8. Стараемся ложиться пораньше, просыпаться тоже чуть пораньше, немножко так хотя бы, чтобы чуть-чуть адаптироваться, но я не вижу в этом прям сильной сложности. Я думаю, что будет время и выспаться, и подраться. Все, понял, Петь, спасибо, победы. And thank you, Peter. That is all the time we had for you, sir. You are good to go.